consists of 4 members, namely Keshav, GP, myself, and Guillaume. Together, we have worked on a project called Better Dev. The purpose of the platform is to connect developers and recruiters. So let's start with the presentation. Hi, I'm Shalini. I work as a recruiter at Windows. Actually, my boss is pestering me to urgently find a front-end developer for our company. Luckily, a friend of mine who is a recruiter as well recommended me a website called Better Dev. So let's take a look at the website. Okay, I can indeed choose that I am on the home page. I can see the logo as well of Better Dev. Oh, what is this? It's moving particles on the banner. Upon hover, the particles go evil. That's so cool. So let's see what it has to offer. I can see there's a plethora of registered developers, and that's definitely an advantage for me. So let's go down. This section seems like a brief description of the company. I can see there are many people that are satisfied with the website. Apparently, this platform is not new. It has more than 25 years of experience and thousands of jobs posted and more than 2,000 hires. So I can also see a slider to represent a job posted by top-notch companies within the likes of Sandbox, Cybernetics, and so much more. Well, now it's time for me to create a job. So let's create one. So let me fill in the job as a form. So the location is Nepal. So the title is front-end developer. It's a full-time job. So let me fill in the description. The expiry date will be on 30th of November. Now I've already created the job. So let's now wait for the developers to apply on it. Hi, Keshav. How are you? Hi, Bipin. I'm fine, thank you, Keshav. I just completed my web development course at Wagon. And do you have any website you can advise me to apply for a job for a front-end developer? Yes, of course. There is a website called Better Dev. It is a platform that connects developers and recruiters. So if you want to get hired or to hire, I think this might be of great help to you. I suggest you to go and try to find out by yourself. Oh, Better Dev. That sounds new to me. It's the first time I've heard my job, but Better Dev, it's new to me. Let me make a search on the internet and find out what that site is. Okay, I can see that I have make a search and I was able to register myself on that website as well. So I can see there are many developers who have already registered themselves on that website, and that sounds motivated to apply for that for a job of a front-end developer. So I will just go on the job site. Oh, I can see there is a search bar and there are different job options: full-time, okay, temporary, and freelance as well as part-time. So I will just make a search on that search bar. Okay, so I want to apply for one particular job and I will try my chance to apply at least 3 different jobs. So I can see there is the recruiter windows. The job description is interesting.
And so I will apply for that job. I will also look for that job as well, Apple Buy. And even if though it's a part-time one, I will try to apply it. And cybernaptic, okay. Even if it's a freelance one, I will try my chance. We never know where is my chance standing for. So I will just go under my profile now. Okay, I can see that these jobs are in pending status under my application history. So let's cross fingers and see to it if one of the recruiter will be really interested with my profile. Okay, so it's been a while since I posted the job. Let's see if there are any applicants. So let's see if there are any applicants in the job. She's found in the job section. So in the read more. Okay, so let's check out the apply developers. You can see there are two applications, namely Guillaume and Bipin. So let's check Guillaume's profile first. I will check Guillaume's profile to see if it matches our description. Well, I can see that Guillaume doesn't have the expertise in web development. So let's check Bipin's profile. Okay, you can see he has adequate experience. Also, he has certificate. So my CEO will be very happy with him. So let's accept his application. So Bipin's application has been accepted. I'm eager to meet him for the interview. So it has been a while since I applied for that job. Let me check under my profile if any potential recruiter has accept my profile. Oh, to my surprise, I can see there is one
job that I applied for has been accepted. So I will wait for a reply from the recruiter based on my information, and to hear from them, then I will work for an interview with them. So I would like to thank all the teammates and developers who have worked on this website, Guillaume, Keshav, Shalini, and myself, and to all the teaching staff of Le Wagon, Cédric, Fabrice, Huzea, Anas, Yassir, Christian, Pedro, Adebola, Xiao, and without forgetting Basil and Billy for their continuous support and encouragement. Thank you all. Thank you to Better Dev. So, alors, merci à Better Dev avec du coup Guillaume, Shalini, Gaurav et Bipin. Ils ont fait pour leur projet de Better Dev qui seront du coup très utiles à la fin de ces bootcamps. Et maintenant que nos chers développeurs ont trouvé du travail, il y a quand même un skill qui est assez demandé, c'est celui de la data analysis, ou même peut-être le fait de trouver, pourquoi pas, des key points sur une image. Cela peut être très intéressant, comme on utilise souvent ça pour débloquer nos téléphones, peut-être nos petits filtres Instagram. Donc, on va laisser Facial Key Points Detector nous présenter tout cela en détail. Hello everyone, my team and I are from the Data Science Bootcamp 919, presenting to you facial key points detection. Introducing my team, Polly, the team leader, Stella, Dushant, and myself, Danishta. We have built an awesome website using deep learning, which can detect key points on human face. To use our website, a user just needs to upload a human picture and the website will hand back key points using red dots. The problem that if a person faces with facial recognition is that it has a limited access to, for example, to unlock phone or at work for employee to detect their face to obtain access to their office, or even in malls to detect temperature. What we have done is that we have created a very cool website so that a person can just upload a picture to get the key points. For our technical approach, we have a data set of images and each images contain 15 key points, corresponding to the eyes, the eyebrows, mouth, the nose, and more. For our pre-processing part, we have cleaned the dataset by removing all the missing key points, resized all the images at 96 times 96 pixels, and converted all the images into grayscale images. To build our model, we have used a convolutional neural network, CNN architecture. A CNN is a type of network architecture for deep learning algorithms and is specifically used for image recognition and tasks that involve the processing of the pixel data. Here we have data augmentation, which is the process of creating additional images to increase the size of our initial dataset. For example, here we have increased the number of images by rotating the images, shifting them, or even altering the brightness to have a larger sample to create a more accurate model. Now my teammate Dushant
show you the demo. Hi everyone, Dushyant here. So now I will show you the website where our model is hosted and how we can obtain these so-called key points. To start, we just have to upload an image of the person's face. I'll just do that quickly. I will upload one image. And once the image is uploaded, at the click of the button, we can see the magic happen. Like so. And here we can see how where the key points are situated on the image. And as said earlier, these key points correspond to the eyes, the nose, the mouth, or even the eyebrows. And since this process is so simple, we can try with another image. I'll upload another one, like here, and then detect the key points. And as you can see this time, the performance was a little bit more accurate for every key point. And since we have time, is there anyone from the audience who would like to see their key points? Anyone? Oh, Tiki just sent me an image of her profile picture, and she wanted to see where the facial key points are. So here is the image that she just sent. I will upload this one and detect the key points. And oh, this one, the accuracy is not as good as the previous one. And now for the next step of our project, after the bootcamp, we will try to improve the accuracy of our model so that the key points are, as I said, more accurate. And thank you. I will now leave the floor to Danishta to complete the presentation. That was our table. I would like to thank you for your attention. Many thanks to everyone, my teammates, Holly, Stella, Duchant, and myself, our teachers and TA, especially Josefa, Gustavo, Daniel, Amelia, Cynthia, Michelle, Nadia, Nicolas, Yuan, and Yeah, thank you, Team Facial Key Point Detectors. Avec Danishta, Deshant, Uli, Sela et Sonali. Donc, maintenant qu'on a vu mes facial key points et que du coup, grâce à ça, ils m'ont fait un joli filtre de maquillage, je peux maintenant aller sortir. Mais à Maurice, il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce que je pourrais acheter les tickets. Donc, heureusement que notre deuxième team de web dev nous ont préparé une autre application qui s'appelle, je crois, e-planner. Alors, on a un petit problème technique. Il y a eu trop de fêtes qui ont été download en même temps sur l'application cette fin d'année. Du coup, c'est les joies du direct du live. Yes.
Ryan is your mute. Alors, bon, avant d'aller faire la fête, peut-être qu'on va d'abord regarder le match de foot. On va regarder le match de foot du Qatar. Enfin, la Coupe du Monde qui se déroule actuellement au Qatar. Et comme on est assez joueurs ici au Wagon, nous, on a décidé de le regarder autrement en construisant ou en essayant de prédire qui serait le gagnant. Alors, je passe maintenant à Road to Qatar pour nous montrer ça en détail. So, good evening, everyone. I am Ina from Data Science, batch 919. Along with my team, Jean, Prashant, and Marwan, we are going to present to you Road to Qatar. So, welcome to Road to Qatar. Are you a football lover? Do you have a favorite team in this tournament? Let's choose your team and see what it has reached according to our machine learning app. So, Prashant, do you have an app that can predict the FIFA tournament? Hello, sorry for this inconvenience. Yeah, we do have a web app where you give us a team and it predicts whether it has reached where it has reached in the tournament, or even if it's the winner for the World Cup. Can we predict a match? Yes, let's see. So welcome to our web app where we predict results for any international teams, whether it's a win, loss, or draw. Let me show you. Ina, can you help us pick a team? Belgium. Okay. Let's see how Belgium does in this World Cup. Oh, Belgium predicted to win against Canada, which was right. If you watch football, you will see Belgium beat Canada. Second match, it predicted to win against Morocco, and the third match to draw against Croatia. But in the round of 16s, predicted to beat Germany, but in the end, it predicted to lose against Portugal in the quarterfinal. But wanna guess if this team still would have won the World Cup? Yes. No, try with another team. Anyone from the audience wants to predict the match from their favorite teams or someone who would win the World Cup? Oh, I think Jean said Brazil. Let's see Brazil. Oh, Brazil, yeah, predicted to win against Serbia, and it's predicted pretty right, I say. But second match predicted to win against Switzerland again. Yeah. And the third match, a draw against Cameroon, but in the round of 16, against go and wins against Uruguay, and still goes to the quarterfinals to win against Spain and beat Portugal in the semi-final. Oh, it has reached the finals against England. Oh, wanna know if he won the World Cup? Let's see. Indeed, Brazil won the World Cup 2022. So, Prashant, I want to see the result of two teams which has not been part of the tournament. Can we do that? Is that possible? Oops, I almost forget.
we built another web app for this one too. Let's see in the battle. Yeah, Ina, can you choose two teams? Can we go with Qatar and Brazil? Qatar versus Brazil. It's going to take a bit of time because the model now is taking the two teams, home rank, and now it's predicted to draw against Brazil. Oh my God, it's interesting how now football is unpredictable. Surely you've seen the football lovers where Argentina is getting beaten by Saudi Arabia. Now I'll pass the mic to Ina. She'll explain to you how we build this amazing web app. So let's see what's behind the scene. How we proceed with our project. First step, data sourcing. We went on the internet and searched for the appropriate data set. Step 2, data exploration. We analyze the data set. Step 3, we prepare the data. We start working with the data, like replacing missing values. Like there were some countries with different names, like Zaire, which is now Congo, Czechoslovakia, which is now Czech Republic. We remove duplicate values. Step 4, the modeling part. We test our data with different models, so see which model predict the best. Then we fine-tune the model. Step 5, we deploy our app using Google Cloud as storage and Streamlit for the front-end interface. So what is a machine learning model? A machine learning model is an expression of an algorithm that comes through mountains of data to find a pattern or make prediction. For example, we use a machine learning model to train with our data, like a KNN model, XGBoost, ADA Boost, random forest, and neural net. Finally, we choose XGBoost, which work best for the preliminary match, and random forest, which work best with the knockout stage. So, of the 21 games that have been played, the outcomes of the games can be win, loss, or draw. Out of this, 9 is correctly predicted, the baseline is at 33% because of the overall accuracy is at 42.86%, which beats the baseline. So for the next step, I would say we got additional data set at the very last moment, which would have helped us to do the prediction better. But at the moment we are presenting, 21 matches have already been played. So actually the result for the refeeding would have helped us to fine-tune and give us more realistic result. As we can conclude, this project has helped us to put into practice what we have learned for the past 6 months. We try to simulate something we love, football, and see the result. I would like to thank the whole team, Jean, Prashant, Marwam, the teachers and TAs who have been with us for the past 6 months, the whole Wagon and Honoris team who have given us the chance to be part of batch 919. Thank you. Thank you to Road to Qatar with Ina, Jean-Marc, Moham et Prashant. Donc, maintenant qu'on connaît la future équipe gagnante, on peut donc aller célébrer. J'espère que nous avons tous les events, aussi bien de fin d'année que de Coupe du Monde sur ePlanner. Donc, bonjour à tous, nous sommes l'équipe d'ePlanner du batch 918. Donc, aujourd'hui, Ryan, moi-même, Naïven, Astrid et Jordan, nous allons présenter notre web application ePlanner.
Hey, salut Naïven, ça va? Je suis Galal Paratipsi. Aïe, ça ne va pas. Pas de cadeau, bien. Moi, je même pas de rentrer là-bas. Ah ouais, pourquoi? On fait la démo pour le wagon, me stress à mort. Mais l'estomac peut virer ça. J'ai besoin d'un beau programme pour me déstresser juste après. Écoute, tu sais quoi? Le stress. Je sais ce qu'il te faut. En fait, j'ai récemment découvert une plateforme qui s'appelle ePlanner et que j'utilise. Tu peux facilement choisir un événement à Maurice et y prendre tes billets. J'y allais justement sur ePlanner. Attends, je te montre. Yes. Donc, tu vois, en fait, là, nous sommes sur ePlanner. Et ça paraît d'accueil est pas mal. J'ai hâte de voir ce qu'il propose. Allez, scroll, scroll. À l'impatient, là. Allez, right. Donc, tu vois, ici, en fait, tu as tous les derniers événements postés. Ici, tu as une petite description des planeurs. Ensuite, ici, tu as tous les services qu'ils te proposent. Et ce qui est super intéressant, en fait, ce sont les feedbacks des utilisateurs. Tu vois. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de Jordan? Jordan, qui est content, carte classe de l'école là. Lui-même, il a laissé un avis positif sur notre plateforme. Attends, je te montre. Quel Jordan, costume, cravate, s'il vous plaît, ça fait bon. Je vois que Iplan a des bons reviews. Ça paraît pas mal du tout. Et donc, je fais comment pour voir les événements? Alors, pour voir les événements, je te montre. Cool. Tu vois, ici, en fait, ce sont tous les événements qui sont disponibles. Et puis, si tu vas plus bas, tu pourras voir, en fait, tous les événements à travers l'île. Et lorsque tu cliques sur les petites icônes, en fait, tu pourras voir quels événements, justement, sont disponibles aux endroits. Ah, trop bien. Et si je vais prendre un ticket pour demain, je fais comment? C'est super simple également. Est-ce que tu sais déjà quel événement t'intéresse? Non, pas vraiment. Ok, pas de souci, bah, remontons plus haut et on choisit l'événement qui t'intéresse. Ah, nice, toute cette variété. Le Sunset Party me paraît sympa. Il y aura pas mal de meufs aussi, je pense. Il n'y a pas plus d'infos? Yes. Tu m'as dit Sunset Party, yes. Ok, ouais. Tu vois, ici, en fait, tu as toutes les descriptions que l'organisateur a mis et ensuite, tu as également les photos par rapport au lieu. Ah, super. Et puis, bah, tu n'as qu'à choisir en fait le nombre de tickets. Est-ce que tu sais combien de tickets tu veux? Pour moi, toi, Astrid et Jordan, prends un 4. 4? Ouais. Très bien. Ah, et là, c'est une liste de tous tes bookings, c'est ça? Exactement. En fait, c'est la liste en fait des bookings précédents que j'ai fait. Mais par contre, j'ai également fait un booking précédemment que je vais enlever. Hop. Cool. Ah, c'était là, mon capable, casser stress là. Bon, capable pour rencontrer une petite demoiselle et tout. Et attends, comme ça, pressé, il faut réserver, bonhomme. Regarde comment on fait. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier le plus important. Et salut vous. Aïe, à la veilleuse à faire oublier. Vous faites quoi? En fait, je faisais découvrir à l'arrivée l'application web super sympa et ouais, j'ai des billets pour un événement. Ah, cool. Justement, j'organise un événement. Vous ne voulez pas prendre des billets avec moi? Non, non, ne pas les gars, tu vas me billet. Allez, quoi. En fait, j'ai encore pas mal de billets à vendre et ça presse. Je cherche encore un espace où je pourrais le promouvoir rapidement, mais Ah, mais tu tombes à pic. En fait, l'application que je viens de faire découvrir à Naïven permet aussi aux organisateurs d'événements de promouvoir leurs événements. ah ouais, super. J'ai trop envie de voir ça. Vas-y, monte. J'avais justement besoin de créer un événement pour ma boîte qui fait venir un artiste. Est-ce que tu connais Veillez à faire? Veillez à faire. Ah oui, oui, je connais. Trop fort ce veillez à faire. Ça m'étonne pas. Ok, donc je vais créer en live l'événement. Regarde, c'est super simple et rapide. Ok, cool, cool. Montre-moi ça.
Donc, en fait, lorsque tu t'enregistres, tu vas arriver sur la page d'accueil où tu peux voir tous les événements qui sont publiés. Ah, nice. Tu as utilisé cette application pour pas mal d'événements, ce que je vois. Super. Ah, c'était toi derrière African Night. Bien vu. Trop fort, frère. J'ai aussi vu un bouton plus haut. Est-ce que c'est pour créer des événements? Bien vu. Allons voir ça. Yes. Tu vois, en fait, ici, c'est le formulaire. Je vais le remplir vite fait. OK. Belni Sarah. Vraiment vous Belni Sarah? Quand je te montrerai le DJ, tu vas vite comprendre pourquoi. Allez, right. Je connais DJ Young. DJ Ayon, non, pas vraiment. Il faudra venir à l'événement, tu sauras. Ce sera le 27 décembre. OK. Et Moment, ensuite, location too. yes. Ben, Astrid, tu dois mettre un emplacement, sinon les acheteurs ne sauront pas où se déroule l'événement. Et ensuite, on va mettre le prix. C'est 1200 roupies. La catégorie, c'est un concert. Ce sera un concert de 300 places. Et également, le numéro de contact. Je vois qu'il y a 2 champs pour les photos. Je peux donc rajouter des photos en plus du poster que j'aurai. Yes, en fait, tu peux également rajouter des photos. Super, super. On va créer Et donc l'événement. là, c'est fait. Yes. Maintenant, allons sur la page d'accueil et on va voir en fait si l'événement a bien été créé. Comme tu vois, en fait, l'événement a bien été créé. Cool. En fait, c'est super simple et rapide. Yes. Attends, je viens juste de recevoir un message. Ayong sauvé avec Atoun et ce madame Perrodi. Il n'est pas capable de venir. David Guetta local pour remplacer. Qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, DJ Ayong ne pourra pas venir. Il a un problème perso. Je vais devoir aller modifier l'événement pour le remplacer par David Guetta local. Mince, tu vas devoir recréer de nouveau l'événement, du coup. Non, en fait, je peux modifier la description. C'est beaucoup plus simple, regarde. Modifier, on va remplacer ça par David Guetta local. Et on va Trop bien. Et il est instantanément modifié et visible pour les personnes voulant se procurer des billets. exactement, tout à fait. Ah, trop cool, Iplane. J'avais marre besoin de ça. Bon, je pense que je vais tout de suite me créer un compte et pour vendre ça billet là une fois. Allez, Ryan, on reste en contact. À Yes. plus. À plus, bon courage. Thanks. Bon, maintenant, je vais pouvoir aller manger, mais avant cela, l'équipe d'Iplane, dont Astrid, Naïven, Jordan et moi-même, souhaitons vous remercier pour votre présence à la présentation de notre web application Iplane. Mais également remercier le personnel du wagon, donc Basile, Siki et Billy, sans oublier notre très cher teacher, Christian, Fabrice, Yassir, Cédric, Ouzer, Pedro, Ademola, Anas et Yao. Un grand merci à vous pour votre aide, temps et patience, mais surtout de nous avoir transmis votre passion pour le codage. Merci. Bravo à Planner. Donc, on vous remercie aussi, hein. Donc, merci à Navin, Astrid, Jordan et Ryan. Donc, maintenant, on sait où est-ce qu'on pourra acheter nos tickets, promouvoir nos événements et y aller avec nos amis. Et donc, c'est la fin du bootcamp pour nos étudiants, mais c'est le début d'une autre aventure pour eux. Et du coup, je voudrais les remercier tous encore une fois, tous nos data science students, donc avec Danista, Dechant, Oli, Sela, Sonali, Ina, Jean-Marc, Mohan, Prachan, et nos web devs aussi, avec Guillaume, Chalini, Gorav, Bipin,
Nivan, Astrid, Jordan et Ryan. Et sans oublier, comme ils l'ont aussi dit, toute l'équipe pédagogique derrière leur apprentissage et qui les ont soutenus durant ces 24 semaines avec Anaël, Catriona, Gustavo, Josefa, Livy, Michel, Nadia, Nicolas, Amulia, Cynthia, Iwen, Ademola, Anas, Christian, Cédric, Dechaine, Fabrice, Ouzaïr, Yassir, Pedro et Jao. Donc, c'est la fin de ce démodé, mais nous avons aussi un événement qui arrive juste la semaine prochaine, qui sera notre premier Tech Meetup. Donc, le wagon Tech Meetup sera samedi prochain, le 3 décembre, de 9h30 à 4h de l'après-midi. Vous aurez l'opportunité de découvrir nos entreprises partenaires et les opportunités en tech ici à Maurice, d'en découvrir plus sur les finances, comment financer nos bootcamps, aussi bien en web development qu'en data science. Nous aurons aussi un talk avec le CEO de FinClub, M. Sanjay. Et bien sûr, nous aurons un lunch break avec l'un de nos alumni qui va nous rapporter vraiment sa spécialité. Et nous aurons des free tech workshops pour ceux qui veulent essayer sur le coding ou juste découvrir le coding en lui-même. Et pour toute inscription à l'événement, nous allons faire un tirage au sort et faire gagner à 2 participants 20 000 roupies de scholarship pour le bootcamp de changement, aussi bien en web dev qu'en data science. Donc, n'hésitez pas, l'événement est sur notre page Facebook et aussi dans notre bio Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à le partager autour de vous. Donc, ce live est maintenant fini. J'espère vous retrouver samedi prochain ici au Cocotte, derrière Kendra. Et on se voit là-bas. À samedi prochain.